fíxenos aquí e digo, no, tens que sacar desde fora do cuadrado. E dixme, e vexo por qué? Non, porque cambiou. E dixme, e donde o pongo? E digo, pois non o pongo ningún sitio. Entón podes caer un botón, se xa. Trillo, aquí sacamos normal, Xa sei. Trillo, aquí sacamos normal.
Dove vai? Dove vai? Museo del Retiro. Chi dà sto una maschera? Alvaro, Che? aveva una maschera lì. Si c'è quelli di là e qua, quelli non la detto. No, quella che è una maschera. Un po' là. Master Perché comando. non la caixa del macchina, capisci? Cambiare su quello del tappeto macchina. Sono sentoso sì. Di una caixa también lo cojas. Sì, no, le avevo intesato. Mira che fa ruido. Che ora conosci? Sono a 37.
Pero obviamente non ides comer rápido. As tortillas non ides así. Habrá que buscar, aí hai un Burger King, aí hai unha gasolinera que é un restaurante de servicio rápido. Habrá que ver algo así. Non pasa nada, pero No, no, cerramos. Cerramos. Vamos todos a comer. Si paramos todos a comer, imos todos comer. Ya está. Ese é o problema que cambiar Andrés, ti comes? 2,70. 2,70. Xa, por eso.
estoy aquí y te digo, tengo una hora un día aquí y tú decías ahí. Lo que hago es esperar, no sabes las condiciones. No, seguro. No, no es el camino. Les da igual, Eso no te lo discuto. pues a lo mejor hay más nivel en eso que en el cubano. Mira con calma, mira con calma. Bueno, ya de Vamos, todos. le ganarán lo que quieras. Y de guapo también de todos. El Bilbao se lleva. Es que no entendí. Es que estamos ajustando ahí, no. Ajustarse. Y luego la mesa de aquí es falla. Será desgraciado. Hay que ponerle el ritmo. Y esos dos. Qué envidia, la mala es.
estoy mirando, no me vengas a decir que no la viste, ¿sabes? Porque le estoy mirando para aclarar, o sea, no tiene sentido. Los martes,
una bolita interna que vais a ver. Cuando de eso, tener miedo. Vale, chavo, campí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué haces? ¿Por qué no me avisas que jugamos la liga? Echarme los bolillos. Joder, jugamos la liga ahora aquí. ¿Dónde estabas? Estaba arriba. Avisas, joder. Si te hubiese tomado. Fuimos a comer. Igual viste esta plaza. de arriba. Yo llevo. Nada. Me puse a. Me eché unas balas de snooker y me acabo de. De hecho, no tiré ni ese primer tiempo. ¿Sabes por qué fallaste? Yo prefiero limpiar la mesa a estar ahí quieto sentado. ¿Sabes por qué fallaste? Porque. Tenía que tirar así, tío, por aquí. Ah, No, hombre, es un chiste. Pues Emilio, yo estoy bastante ocupado. Se cumplió. Estoy en duda. ¿Qué le pasó a esta mesa? ¿Qué pasa de qué? Está llena de puntos. Lleno de puntos. Mira, ven todo esto, parece que tiene varicela. Pues yo creo que solo voy a poder los sábados a partir de ahora. ¿Qué dices? Es que tengo dos personas, entonces. Bueno, te digo, un mes sin jugar, quedas metida e algo. Tampouco ten por que ser. Cando puedes, avísame. Los metes tú ya. Está duro. Nos estamos. ¿Y qué tal? ¿Qué comisteis? Sí, bastante bueno este juego. Es bastante bueno, sí. No me lo digo. Mi abuela me hizo lo mismo. A mí, ¿sabes lo que nadie me dice, Miguel? Enhorabuena por ganar el Junior. ¿Cómo que nada te digo? Nadie. Nadie. Pero ganaste. En este club de desagradecidos. Ganaste tú. No jodas. Título para Teo. Joder, bien, joder. Gané aplastantemente, además. Eran malos los otros, Sí, la verdad que sí. Ahora si no ganas, no matar. Hombre, Consideramos una posibilidad de perder con... le gané a Jabber y tú, cada junior que hay, siempre le preguntas, ¿y tú cómo pierdes contra Sham? ¿Qué dices? ¿Quién le preguntó eso? Si nunca perdió contra ti. Le pregunto, no, ¿y tú cómo le... Mira que va la ¿Tú diez, cómo mira, no le ganas a mira, Sham? mira. Sí, para. Eso por subir a moral pasada. Si yo digo que no me digo. A tua obligación é ganar todos os juniors que te presentes. Eso non é para felicitación, eso é deber. E non sei como non estás metido no cuadrado. Tamén te lo digo, si eso tamén te lo digo. Porque Así de paso, tamén te lo digo. soy un hombre ocupado que tiene que estudiar. Vale. Pero ya llegará. Ya llegará, Miguel, tranquilo. Te llegará el día que tengas que trabajar, ¿eh? Vas a entrar una hostia. Yo cuando... Esa hora. La verdad es que ¿cómo no se cuadra con el nivel que tengo? Es impresionante. Va a perder con Xan. Porque tiras bolas así. A ver, ya no juega bien. Si pensas que Xan non se pode ganar,
suba va a ser para quedarme. Entonces, por ahora, me mantendré en el cuadro B. Es mellor, porque yo que facer. ¿Por qué voy a subir si voy a perder en cuanto subo? Tendré que estabilizarme ahí con mi nivel. Eso non é así. Son error de concepción. Tendré que estabilizar mi nivel, tal. Yo por ahora con ganar de 7-0 ya. Eso foi un día. Non falas como Iago. Iago tamén durante un día, está. Emilio, en la élite no te puedes permitir tener un día malo. Sí. No, no puedes. Non xente das casas, sí. Yo te digo una cosa, a ver cómo quedamos en Liga Interna, pero Liga interna non me pasa nada. estoy muy puesto, ¿eh? Non me pasa nada. Todas as ilusións, puede ser peor. Es que yo creo que es imposible que me ganes en Liga Interna. Porque además te voy a escoger bola. Te voy a escoger bola 8. Voy a escoger bola 8 y ya no vas a saber jugar. E son, se agora oito encantan xogar, son 1000 veces peor que ti. Si eres A más bola oito malo. non ten ninguna opción. Tes opción a bola 9, a bola 10, porque podo fallar a 8 ou a 9. Sí, sí. Pues mira, voy a coger bola. ¿Cuál crees que es el menos, en el que menos influye la suerte? De los tres. Bola 10. O sea, bola 10 vamos a jugar, ¿qué te parece? Bola 10 ou bola 8. ¿No? ¿Bola 10 es el que menos suerte te parece que hay que tener para ganar? Bola 10, sí. Vale, pues vamos a jugar a bola 10. É objetivamente. Eu creo que incluso bola 8. Porque bola 8 al final tens que meterse entre bolas Sí, sí. bola 8 tamén. Bola 10. Tens que meter o que... Bola 10 podes fallar ti, as dúas últimas enchufadas sempre. Exacto. Pero también puede ser al revés. Entonces, Ya, pero tú en bola 8, aunque yo falle todas mis bolas, tú tus 7 bolas las tienes que meter. no, tú en bola. Claro, tú en bola 8 fallas. Te quedan 2 bolas. Si fallas, perdiste. Bueno, bueno. O sea, a nivel de Emilio y mío. Ah, vale, Que vale. tiene que A jugar. nivel teu. A ver, yo ya doy por hecho que a mi nivel no, ¿sabes? Claro, pero a ver, también te digo, haciendo saltos, tocando la bola por debajo, No te cotizan y tal. mira, te diría que es una falta. Ah, Aparte de el ser referee está muy subido, Miguel. aparte de ser una falta de respeto para el club, joder así los paños, ¿sabes? Muy bien, pues ya. Muy mal. Descontrol de la blanca. Si la control de perro. Descontrol de la blanca. Fatal. Bueno, vale. Eso lo hago yo y 3 más. Los otros dos muy bien. Y el otro. Dijiste yo y 3 más. Sí, yo y 2 más. Dijiste yo y 3 más. Tío yo. Buena fecha. Este por ahí. Miguel, tú no te das cuenta de que yo soy el mejor jugador. Sí, yo no es que no me di cuenta, es que lo sé. Tarde o temprano llegará. Ay, las ilusiones. Ya llegará, ya llegará. ¿Tú sabes por qué mi abuela no tiene 2 ruedas? ¿Dos? 2 ruedas. Eres un cuñado. Si yo sería una bicicleta. Ah, A ti te pasa lo mismo. realmente sería una abuelita. Como un color vermelho.
55 días. Que empezamos antes de Navidad, no hicimos ningún examen porque estábamos baguetes, porque estábamos aquí casi en Navidad. Y ahora, de enero al 20 de febrero, que empezamos la semana de exámenes, tenemos que hacer todos los exámenes de todas las asignaturas. De enero al 20 de febrero. Sí, y la semana antes del 20 de febrero no pueden hacer exámenes porque ya es, o sea, nos hacen como si fuese la pausa, como si fuese la prioridad, la semana de exámenes. Nos hacen todos los exámenes en 4 días, con un fin de semana de por medio. Entonces, no hay margen de tiempo en mi vida. Porque hasta allí tenemos que hacer 9 exámenes globales Esto justo es por después. abril. Y luego otra vez lo mismo para el otro semestre. Principios de marzo puede resolver aquí. A principio de marzo voy a jugar la primera semana de marzo, voy a tener que jugar 2 operativos. Además jugué 5 choques, jugué con Xavi, jugué con Martín, Cinco solo. jugué con Trillo, no, jugué con Polo Junior. No hay ingeniería en los No, varios ya. sociales. Ya, Ahora yo sí, pasar cero, un sí, ser cero, por cero. abrir. Es que no es una hora de liga, es 45 minutos de venir en el bus y 45 minutos de volver en el bus. En condición a la tarde. Pero ¿y qué vivís en No, fuera? pero lo que tarda el bus, No puedo ver otra cosa. lo que tarda el bus más o menos me condiciona 40 minutos. Tarda 25 en llegar. Pero de que xa son muy fan de buscar No, y luego a veces vuelvo con alguien, pero me condiciona. ¿Entiendes? Estoy muy ocupado y además estoy preparando una media maratón. ¿De dónde sacas tiempo? A la de Madrid voy, a la Rock and Roll. Es que no tengo tiempo en la vida. Claro. Y tengo novia, amigos, cumpleaños de los 18, segundo de bachiller. Ahora se aparece una media maratón por lo menos. Casi de Jacob. Si seguimos tirando la Claro, manga, pues por las noites, no sé, vai caixer de bolillos para meter los rastros do domingo. Leo, me gusta leer, no tengo tiempo para Tienes que leer. empezar a dejar cosas. Novia, Eso es lo que más tiempo te jode. eso ya, eso se va a comprar. No hay tiempo te... De hecho, una persona casada con fillos. Eso es bueno, ¿no? Eso es o primero. Con eso se liberas un 50% de todo. Con eso xa non te dice. O eso busca fuera da Que ciudad. non, que te diga tempo. Pepe, eso non fai falta. Pero sin atadura. Sin capacidad. Mira cómo está no sabe. Un centro por ser. Un tío que gana ranking, que es lo tuyo, ¿no? Ahí lo tienes. Y aparte portugués, que es una raza superior. Pues ahí lo tienes. Debes tener un galo y todo.
Tú tienes prohibido jugar solo. Se haga o no se haga. Ha dejado los choques porque hubo un incendio en el club.
se te explicaré. En el grupo explico. Ah, sí, aquí te digo. Mira, que hay unos soldadores que te puedes encontrar en casa. No, sabes, en casa. En el lugar de la
perderse vai sospiro perder na primeira, segunda ronda.
No fuese que ilegal. Es decir,
Tú mira por ti, yo no.
saber.